कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय। Recording in progress. जय यशोदनन्दन जय व्रज जनरञ्जन जय व्रज जनरञ्जन जय जय व्रज जनरञ्जन जय व्रज जनरञ्जन जय यमुनतीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय। जय यमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुन जय यमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय। जय यमुनतीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय। जय यमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय यशोदनन्दन जय व्रज जनरञ्जन जय व्रज जनरञ्जन जय। जय यमुनतीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनतीरा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय। श्री राधा माधव की,
श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि प्रवांच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Hare Krishna Prabhu Mataji, Dandot Pranam. So we are reading from Granthara Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 17, Text 18. Na vayam kleśa-bījāni yataḥ syuḥ puruṣarṣabha puruṣam tam vijānīmo vākya-bheda-vimohitāḥ na vayam kleśa-bījāni yataḥ syuḥ puruṣarṣabha puruṣam tam vijānīmo vākya-bheda-vimohitāḥ na vayam kleśa-bījāni yataḥ syuḥ puruṣarṣabha puruṣam tam vijānīmo vākya-bheda-vimohitāḥ. Prabhus? Na vayam kleśa-bījāni yataḥ syuḥ puruṣarṣabha puruṣam tam vijānīmo vākya-bheda-vimohitāḥ. Na vayam kleśa-bījāni yataḥ syuḥ puruṣarṣabha puruṣam tam vijānīmo vākya-bheda-vimohitāḥ. Na vayam kleśa-bījāni yataḥ syuḥ puruṣarṣabha puruṣam tam vijānīmo vākya-bheda-vimohitāḥ. Matajis. Na vayam kleśa-bījāni yataḥ syuḥ puruṣarṣabha puruṣam tam vijānīmo vākya-bheda-vimohitāḥ. Na vayam kleśa-bījāni yataḥ syuḥ puruṣarṣabha
puruṣaṁ tam vijānīmo vākya-bheda-vimohitāḥ not vayam we kleśa-bījāni the root cause of sufferings yataḥ wherefrom syuḥ it so happens puruṣa-ṛṣabha O greatest of all human beings puruṣam the person tam that vijānīmaḥ no vākya-bheda difference of opinion vimohitāḥ bewildered by translation and purport based divine grace of Vaiśeṣika Bhakti Vedānta Swami Śrīla Prabhupada ki jai. Please repeat. O greatest among human beings, it is very difficult to ascertain the particular miscreant who has caused our sufferings, because we are bewildered by all the different opinions of theoretical philosophers. Purport, please hear. There are many theoretical philosophers in the world who put forward their own theories of cause and effect, especially about the cause of suffering and its effect on different living beings. Generally, there are 6 great philosophers: Kaṇāda, the author of Vaiśeṣika philosophy; Gautama, the author of logic; Patañjali, the author of mystic yoga; Kapila, the author of Sāṅkhya philosophy; Jaimini, the author of Karma-mīmāṁsā; and Vyāsadeva, the author of Vedānta-darśana. Although the bull or the personality of religion and the cow, the personality of the earth, knew perfectly well that the personality of Kali was the direct cause of their sufferings, still, as devotees of the Lord, they knew well also that without the sanction of the Lord, no one could inflict trouble upon them. According to the Padma Purana, our present trouble is due to the fructifying of seedling sins. But even those seedling sins also gradually fade away by execution of pure devotional service. Thus, even if the devotees see the mischief mongers, they do not accuse them for the sufferings inflicted. They take it for granted that the mischief monger is made to act by some indirect cause, and therefore they tolerate the sufferings, thinking them to be God-given in small doses. For otherwise, the sufferings should have been greater. Maharaj Parikshit wanted to get a statement of accusation against the direct mischief monger, but they declined to give it on the above-mentioned grounds. Speculative philosophers, however, do not recognize the sanction of the Lord. They try to find out the cause of sufferings in their own way, as will be described in the following verses. According to Srila Jiva Goswami, such speculators are themselves bewildered, and thus they cannot know that the ultimate cause of all causes is the Supreme Lord, the personality of Godhead. Jai Srila Prabhupada Transcendental Purports ki. Jai. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitanscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vyāsadeva Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim
Yatkripa tamaham mande Shri Gurun Dīnatarinam Shri Paramanandamādhavam Shri Chaitanyamīśwaram Namo Vishnupada Krishna Prashthabhutale Srimati Vishnu Swami Namne Namo Vishnupada Krishna Prashthabhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namne Namaste Saraswati Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Matajis. Thank you for being here to hear. So, do we have translation now? Okay. Yes, Prabhuji, I will be translating online. Thank you, Prabhuji. Okay. So, wish you all a very happy Saraswati Puja, Ayuda Puja. It's the most auspicious day. Yes, Prabhu. You translate, Prabhu. அனைவருக்கும் ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது ஒரு மங்களகரமான தினமாகும். So, you see, we don't have to separately worship Saraswati Puja once in a year. You know why? Especially வருடத்திற்கு ஒரு முறை சரஸ்வதி பூஜை நாம் தனியாக கொண்டாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதற்கான காரணம் தெரியுமா? Because every day we are worshipping Saraswati. Right? Every day we are Devi Saraswati Vyāsam Tato Jaimini. Right? So every day we are worshipping Saraswati Devi. தினசரி நாம் பாகவதம் கேட்பதன் மூலமாக சரஸ்வதி தேவியை வழிபட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். Saraswati Vyāsam. So see, if you see that, how does that translation go? Right? We have the Narayana Namaskrityam Naram Chaiva Nrostamam Devim Saraswati Vyāsam Tato Jayam Udirayet, and then Nashta Prayeshu Abhadreshu. Right? So when we chant that prayer, what do we say? Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, right? We'll repeat this thing. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayana, unto Naranarayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyāsadeva, the author. Yeah, so we are every day doing Saraswati Puja. So we have to understand the secret behind our Bhagavatam. So actually when we are children, we used to enjoy Saraswati Puja. You know why? Because that is the day we will put all the books in the altar, and that is one day we don't have to study. Right? Yes, Prabhu. தினசரி பாகவதம் படிப்பதற்கு முன்னால் நாராயணர், நரநாராயண ரிஷி, சரஸ்வதி தேவி, வியாசதேவர் ஆகியோர்களுக்கு நாம் நம்முடைய வந்தனங்களை செலுத்துகிறோம். இது தினசரி நாம் அந்த மந்திரத்தின் மூலமாக நம்முடைய வந்தனங்களை செலுத்துகிறோம். குழந்தைகளாக நாம் இருக்கும் பொழுது சரஸ்வதி பூஜை விழாவை நாம் வெகு விமர்சையாக ஆசையோடு கொண்டாடுவோம். ஏனென்றால் அந்த ஒரு தினம் நாம் அனைத்து புத்தகங்களையும் சாமியின் முன் வைத்துவிட்டு படிக்காமல் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது. So in the holidays, we used to call it as quarterly leaves. We used to call that. So in the holidays, when we have the books, we will keep that book in the altar or the puja, and we will not read at all that day. So this is how we were taught in our childhood, right? But actual reality is today is the day where we have to study more, and the more we study is the best way to study is study Bhagavatam. Otherwise we follow the same thing in our after coming to Krishna consciousness also. Bhagavad Gita, Prabhupada named it as it is in the cupboard as it is. Right? Or Bhagavatam also, nice full set we get, Bhadra Purnima, Marathon, everything, and then it is not open. When you open the book only, our heart will open for Krishna. Right? We open Prabhupada's book, our heart will open for Krishna to enter. Yes, Prabhu. இவ்விதமாக சரஸ்வதி பூஜை தினத்தன்று புத்தகங்களை சுவாமியின் முன்னால் வைத்துவிட்டு படிக்காமல் இருப்பது நம்முடைய சிறு குழந்தை பருவத்தில் வேண்டுமானால் ஏற்கத்தக்கதாக இருக்கலாம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்த பிறகு நாம் பாகவதத்தை படிக்க வேண்டும், பகவத்கீதையை படிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த பகவத்கீதை கிரந்தம் திறக்கப்படும் பொழுது நம்முடைய மனதானது திறக்கப்படும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்த பிறகு இந்த தினத்திலும் நாம் பாகவதம் படிப்பதை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். And another important thing that we talk about is that we also talk about Ayuda Puja, right?
That is also Ayuda Puja. Before that, there is a very nice verse on Mother Saraswati. I will recite this and give the meaning. It's a very beautiful verse. You please repeat after this. Apurva kopi koshoyam. Apurva kopi koshoyam. Vidyate tava bharati. Vyayato vriddhim ayati. Kshayam ayati. Sanchayat. Please repeat this translation. O Goddess Saraswati, your treasure, known as knowledge, is unique in nature. Unique, very special. Your treasure, known as knowledge, is unique in nature. It increases when it is freely distributed and gets destroyed if it is hoarded. Hoarded means, hoarding. Hoarding means keeping to yourself. No. Hoarding means keeping to yourself. Like we put it in a locker, not giving it to anybody. So, and gets destroyed if it is hoarded and not shared with others. This is the beauty of the understanding. You got the meaning? If you freely distribute it, if you hoard it and just keep it to yourself, not giving to others, then it gets destroyed. Yes, Prabhu. சரஸ்வதி தேவியே, உங்களுடைய ஐஸ்வர்யம் அல்லது வளமாகிய ஞானம் என்ற வளமானது அனைவருக்கும் இலவசமாக வழங்கப்படும் பொழுது அது ஊற்று போல தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் ஒரே இடத்தில் அந்த ஞானம் தேக்கி வைக்கப்பட்டால் அது வெகு விரைவில் அளிக்கப்படுகிறது என்று இந்த பிரார்த்தனையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So this is very directly related to how Prabhupada taught us to do preaching as the best service, right? The more and more we give to others, the more our knowledge also, our realization knowledge increases. The more you study and keep it to yourself and not interested in giving to others, then it will just die away. So we have to preach, we have to share. Preach means share. We have to share this transcendental knowledge of Bhagavad Gita, Bhagavatam and all the transcendental knowledge that Prabhupada has given us freely to everybody as much as possible. Yes, Prabhupada. பிரபுபாத் இயக்கத்தில் பிரச்சார செயல்பாட்டிற்கு இந்த மேலே குறிப்பிட்ட வாக்கியம் கனக்கச்சிதமாக பொருந்தும். எந்த அளவிற்கு நாம் பகவத் ஞானத்தை இலவசமாக பிற மக்களுக்கு விநியோகம் செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதிகமாக நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கும். அதே சமயத்தில் எந்த அளவுக்கு நாம் யாருக்கும் பகிராமல் அந்த ஞானத்தை நமக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ள முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ அவ்வளவு விரைவாக அந்த ஞானம் நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும், முற்றிலுமாக அழிந்துவிடும். Yes, and then we were talking about today is also called Ayuda Puja. Ayuda Puja also means Ayuda means instruments. Right? The instrument tools that we are using. You keep all the instruments in the thing. If that is the case, the most used instrument is our phone. You put a chandan on it and keep it in the altar. Imagine how today will be, the most horrible day. Right? We cannot separated. We can be separated from anyone and everyone, but not from our phones. So that's the greatest austerity. Yes, Prabhu. இன்று ஆயுத பூஜை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நாம் பயன்படுத்தும் கருவிகளை சரஸ்வதி தேவி முன் வைத்துவிட்டு அதற்கு பொட்டு வைத்து பூஜை செய்வோம். இப்பொழுது நாம் சிந்தித்து பாருங்கள், நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் கருவி நம்முடைய கைபேசியாகும். அந்த கைபேசியை சரஸ்வதி தேவி முன்னால் வைத்துவிட்டு அதற்கு பூஜை செய்துவிட்டு இன்று ஒரு நாள் தொடக்கூடாது என்றால் நமக்கு எவ்வளவு மோசமான நாளாக இந்த நாள் இருக்கும். சிந்தித்து பாருங்கள். So actually we have to understand what we mean by instrument. Krishna says in Bhagavad Gita, Nimitta matram bhavasavya sāsana. Be my instrument. So actually instruments, you see, there is a separate day of glorification for instruments. There is no separate day of glorification for human being. Right? There is all the instruments that you use, the vehicle that you use, the whatever other instruments that we use, people use the tools, knife, this, that, everything, sickle, everything they keep it in the puja and they offer. So instrument is always glorified. This is the lesson today we have learned, that if we also become instruments in Krishna's hand, we will also be glorified. That is what Krishna says in Bhagavad Gita. Be my instrument. Nimitta matram bhavasavya sāsana. Become my instrument. Don't unnecessarily try to become the master. To be the instrument. Be the tool in my hand. I will use you to the best of the ability. Right? So, and importantly, what we have to understand is what do you mean by the instrument? It's not just these external things. Our mind and the senses, all the 5-6 senses, they are all instruments in the use in doing the seva, isn't it? So today is the day we have to offer all the mind, senses, intelligence, everything in Krishna's service as instruments. And that means that you should spend more time in Bhagavatam.
Savai mana Krishna padara vindayo means offer you, spend more time, put all the energies into understanding the message of wisdom of Gita and Bhagavatam. Chant holy names, use the tongue as instrument to chant the holy names, right? So we have to understand the principles of these festivals nicely, not just keep some fruits and eat and go away. That is at a preliminary level, right? As we advance more and more, what Prabhupada is trying to give, what our acharyas are trying to give, this we should understand, right? Yes, Prabhu, sorry, go ahead. நாம் பக்தியில் முன்னேற முன்னேற மேலோட்டமாக இந்த விழாக்களை புரிந்து கொண்டால் பத்தாது, அதன் ஆழமான கருத்தை புரிந்து கொண்டு அதன்படி இந்த விழாக்களை கொண்டாட வேண்டும். பொதுவாக ஆயுத பூஜை என்று நாம் பயன்படுத்தும் கருவிகளை சரஸ்வதி தேவி முன் அர்ப்பணித்து விட்டு அதற்கு பூஜை செய்வோம். இங்கே பகவான் கிருஷ்ண பக்தியை பொறுத்தவரையில் நாம் நம்முடைய மனதையும் புலன்களையும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறோம். எனவே இந்த தினம், குறிப்பாக ஆயுத பூஜை தினத்தன்று அதிகமாக நம்முடைய புலன்களையும் மனதையும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். எனவே கருவி என்றால் ஏதோ நாம் பயன்படுத்தும் வெளிப்புறமான கருவி, நம்முடைய வாகனம், அந்த அளவில் நாம் புரிந்து கொண்டு இந்த விழாவை கொண்டாடக்கூடாது. கிருஷ்ணோடர்கள் இருக்கும் பக்தர்களாகிய நமக்கு நம்முடைய மனம் மற்றும் புலன்களை கருவிதான். எனவே அந்த கருவிகளை இன்று, குறிப்பாக சரஸ்வதி பூஜை என்று அதிகமாக கிருஷ்ண பக்தி மற்றும் கிருஷ்ண சேவையில் நாம் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இவ்விதமாகத்தான் பக்தர்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So with that in our initial message, we will try to become instruments in understanding the deep wisdom and realizations buried in the text of Srimad Bhagavatam, especially through the Bhakti Vedanta purports. இதன் மூலமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள ஸ்ரீமத் பக்தி வேதாந்த பொருள்களை படித்து அதன் ஆழமான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளும் கருவிகளாக நாம் என்று செயல்பட முயற்சிப்போம். And this is the best way to utilize the holiday today. I don't know how many are having holidays today. Some of them it may be working. But until 9 o'clock it is holiday only for everybody, right? 9:30. So anyway, you are not working until that time, right? So we will try to meditate a little bit on this particular context, which is the most beautiful section in the entire first canto, or setting the platform or stage for the rest of the Bhagavatam to come. Yeah. இது முதல் ஸ்கந்தத்தில் மிக மிக அற்புதமான அழகான பகுதியாகும். இந்த பகுதியை இன்று நாம் தியானிக்க முயற்சிப்போம். இந்த பகுதி தான் இனி வரக்கூடிய பாகவத ஸ்லோகங்களுக்கு அடித்தளமாக அமைய போகிறது. எனவே இதை நாம் இன்று ஆழமாக கவனித்து இதில் மூழ்கி போக முயற்சிப்போம். So if you see the background of this whole story, this particular pastime, Parishit Maharaj is actually on his way to the hunting into the forest, and in that forest what has happened so far is we have the personified Kali dressed as Shudra dressed as a king, and he is killing or he is taken the calf from the cow, mother cow, and he is hitting the legs of the bull, and that bull's 3 legs are cut off, only 1 leg is there. With that is with great struggle he is just moving around. And this cow and bull, they represent, cow represents Mother Earth and bull represents the Dharma, personified Dharma, personality of religion. Now both of them are in the most terrible situation, painful situation. And now this is where the real message of Bhagavatam starts. The real lessons of Bhagavatam starts. What is the lesson of Bhagavatam here? Is Bhagavatam is teaching us how to behave or how to act in the most painful and difficult situations through the Mother Earth and in the form of cow, and Dharma in the form of the bull. Okay? Yes, Prabhu. மிக மிக மோசமான வழி தரக்கூடிய சூழ்நிலையில் எப்படி நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பாகவதம் இந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்வு மூலமாக நமக்கு விளக்குகிறது. இங்கே இந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்வில் தர்மத்தை பிரதிநிதிக்கும் காளை மாடு மற்றும் பூமியை பிரதிநிதிக்கும் பசு, அதன் கன்றுக்குட்டி, முதலில் இந்த கலிபுருஷனானவர் இந்த தர்மத்தை பிரதிநிதிக்கும் காளை மாட்டின் கால்களை வெட்டிவிட்டார். அதன் பிறகு தாய் பசுவை கன்றுக்குட்டியிடம் பிரித்து வைத்து விட்டார். எனவே இவ்வளவு மோசமான நிலையில் அவர்கள் பகவானை சரணடை தவிர வேறு எந்த விதத்திலும் அந்த பசுவோ காளை மாடோ எதிர்த்து, இந்த கலிபுருஷனை எதிர்த்து எந்த விதமான செயல்பாடும் செய்யவில்லை. மனமாற பகவானை சரணடைந்தார்கள். எனவே இவ்விதமாக கலியுகத்தில் மக்கள் எப்படி துன்பம் வரும்பொழுது நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக இந்த பசுவும் காளை மாடும் விளங்குகிறது. Yes, so now you see the pain that these two are going through.
when the child is taken away, calf is taken away from the mother, there is no pain greater than that. Right? And the bull also, the bull's main action is through walking. And when the legs are cut off, how will the bull walk? Right? So this Kali has killed all what is that? Austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. In all these 4 legs, austerity, cleanliness and mercy, all 3 are cut off. Only truthfulness, little bit it is there in the Kali Yuga, is surviving with that one leg. Now they both are talking. This is the most important lesson we learn from the cow and the bull. Now cow is also crying, the bull is also suffering, bearing so much pain, and this guy is standing with the sword next to him, next to them. And now the bull is asking the cow, why are you crying? Then he lists a big list of items. Is it because you are seeing that the people are all going through difficulty? Is it because you see that drought and all the natural calamities are there? Is it because of some your close relatives have gone to a distant place that you are not able to see them? Like that, a big list is putting. Okay? At the end, he says, the bull is asking Mother Earth, the cow, that is it because our most dear Lord has left the place, that is why you are crying? You are looking at my condition and you are crying? All these things he is asking. Then finally he is saying, is it because the Lord, Supreme Lord Krishna has left you? Is that the reason you are crying? So he lists all these things. Right? Yes, Prabhu. இங்கே கலிபுருஷன் உண்மை, தூய்மை, தவம், கருணை என்ற தர்மத்தின் 4 கால்களில் 3 கால்களை வெட்டிவிட்டார். ஒரே ஒரு கால் மட்டும்தான் இருக்கிறது. பசு தண்ணீர் வெடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இங்கே பசுவிற்கும் அந்த காளை மாட்டிற்கும் இடையே உரையாடல் நடக்கிறது. பசுவிடம் அந்த காளை மாடு கேட்கிறது, ஏன் நீ கண்ணீர் சிந்துகிறாய்? என்னுடைய நிலையை பார்த்து கண்ணீர் சிந்துகிறாயா? அல்லது துன்பப்படி இந்த கலியுகத்தின் நிலைமை பார்த்து கண்ணீர் சிந்துகிறாயா? துன்பத்தின் எடுத்து கண்ணீர் சிந்துகிறாயா? எதை எடுத்து கண்ணீர் சிந்துகிறாய் என்று வரிசையாக கேள்விகளை பட்டியல் போல அது கேட்டுக்கொண்டே வருகிறது. இறுதியாக பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த உலகை விட்டு மறைந்த காரணத்தினால் நீ கண்ணீர் சிந்துகிறாயா என்ற அந்த காளை மாடு பசுவிடம் கேள்வி கேட்கிறது. So the beautiful point here is the real kleśa-bījā, that's a word that na vayam kleśa-bījāni, that's a root, that is a very important key word here, root of all sufferings. Right? We try to analyze and speculate on what is the cause of this suffering, what is the cause of that suffering. Right? There are so many reasons we will look into. But at the end of it all is that if we leave Krishna, or if we are bahirmukha, we are turned our face away from Krishna, that is the real beginning of all the sufferings. If all the sufferings are there, but still Krishna is with us, then those sufferings are not a problem. If the sufferings are there and Krishna is not there, then it becomes the biggest problem. So somehow or other, we should act in such a way that Krishna does not leave us in this life. That's the only goal we should keep. Yes, Prabhu. இந்த வாழ்க்கையின் ஒரே இலக்கு எப்பொழுதும் நாம் கிருஷ்ணரை விட்டு பிரிந்து விடக்கூடாது. இந்த இலக்கை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நாம் செயல்பட வேண்டும். நாம் உண்மையில் பல விதமான துன்பங்களை சந்தித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். ஆனால் கிருஷ்ணரின் சங்கத்தில் நாம் துன்பத்தை சந்திக்கும் பொழுது நமக்கு அது பெரிதாக பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது. ஆனால் கிருஷ்ணரை விட்டு பிரிந்திருக்கும் பொழுது நாம் துன்பத்தை சந்தித்தோம் என்றால் அது நமக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். உண்மையில் நம்முடைய துன்பத்திற்கான காரணம் கிருஷ்ணரை விட்டு நாம் பிரிந்திருக்கிறோம். பகிர்முக ஜீவாத்மாவாக கிருஷ்ணரை விட்டு வெளியே பார்த்து கொண்டு பௌதிக உலகத்தின் மீது கவர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருந்து அந்த உலகத்தில் நாம் இருக்கும் காரணத்தினால் தான் நம்முடைய அனைத்து விதமான துன்பங்களும் நமக்கு ஏற்படுகிறது. இந்த காரணத்தை நாம் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So in third canto, Vidura asked the best of all questions in all the 3 worlds in Bhagavatam. Third canto is asking this most beautiful question. What is he asking? Sukhaya karmani karoti loko natai sukham vānyadu-pāramam vā Vindeta bhūyastatayeva dukkam yadanyadukta bhagavan vadennaha. He's saying the best, this is how Bhagavatam is the best for all questions. Best questions are asked in Bhagavatam. And best answers also are in Bhagavatam only. Right? So he is asking the same root cause of suffering. He is asking, Sukhaya karmani karoti loka. Everybody wants to be happy in this world. Nobody can deny that point.
But he's saying that natai sukham anyadu paramamba. Neither are they, but the problem is neither are they getting the happiness, nor are they the suffering stops. On the other hand, suffering is increasing. 24 hours you are struggling for happiness, but happiness is not coming. On the other hand, the suffering is increasing. So what is the reason for this? He is asking this question. See, this is how intelligent question. Can anybody ask this kind of intelligent question? Yeah, it's not just for, say, one class of people or one country or one. Every single living entity in this world will relate to this question. That is why Bhagavatam is best. Yes, Prabhu. பாகவதம் ஒரு சிறப்பான கிரந்தமாகும். இது முழுமையாக கேள்வி பதில் நிரம்பிய கிரந்தமாகும். சிறப்பான கேள்விகள் இங்கே கேட்கப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு 3வது ஸ்கந்தத்தில் விதுரர் கேட்கிறார், அனைத்து உயிர்வாளிகளும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கத்தான் ஆசைப்படுகிறார்கள், ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் மகிழ்ச்சியை காட்டிலும் துன்பம் தான் தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. இதற்கான காரணம் என்ன என்று அவர் கேட்கிறார். இந்த கேள்வி மிக 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 அற்புதமான கேள்வியாகும். பாகவதம் முழுவதும் இது போன்ற சிறப்பான நபர்கள் சிறப்பான கேள்விகள் கேட்டு அதற்கான பதில்களை பெறுகிறார்கள். இதுதான் நமக்கு பாகவத கிரந்தமாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. If you interestingly see one nice point in this thing, Vidura is asking this question to Maitreya, but Maitreya doesn't answer this question. If you search through the reply of Maitreya, there will not be an answer to this question. You know why? Because Vidura himself answers the question in the next sloka. This is a beautiful sloka. Janasya krishnāt vimukasya daivat adharmashilasya suduhkitasya anugrahayeha charanti nunam bhutani bhavyani janardhanasya. He himself is saying this. Janasya Jai Shri Radha Krishna Lita Vishaka ki Jai, Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai ki Jai. So what is he telling? It's a beautiful answer, right? You see, Janasya Krishnat Vimukasya Daivat. Jana means all people. What do? They have turned Krishnat Vimukasya. Krishnat Vimukasya means they turned their face away from Krishna. If you turn your face towards Krishna, you will feel all blissful because he is the most Anandamaya. He is the supreme Ananda, Satchidananda Vigraha. But what we have done is we have turned our face away from Krishna. Right? We are saying Janasya Krishnat Vimukasya. He is saying the Janas Krishnat Vimukasya. They are turned away from Krishna. Daivad. They have turned their face towards Daiva means Maya, material energy. Right? Devi, Daiva means Daiva Shakti, Daiva Visena, Daiva Shakti means Mahamaya. So they have turned their face away from Krishna and turned towards Maya. That is why what they are doing, Adharma Shilasya, full of Adharma. Their behavior itself is full of Adharma. And because they are fully into Adharma, Sudukhitasya, they are full of Dukkha. So his solution is very simple. He is saying you have turned your face away from Krishna and turned towards Maya. That is why you are full of Adharma. All Adharma activities you are doing, prohibited activities you are into, and that is why you are Sudukhitasya. And what is he telling? He is telling, so they are all in suffering. Then what is it? Anugrahayeha charanti nunam. So Krishna they have left Krishna. So what will Krishna do? Okay, you don't want me, I am going. Krishna says like that. But that is where we need great saints, acharyas. Anugrahayeha, out of causeless mercy, charanti nunam. You great personalities, you are all walking around to give mercy to somehow or other, remind them about Krishna. Please come, come and take darshan of the Lord here, put Gulu here, and all prasadam, everything, Harinam Sankirtan. Somehow or other we have to attract and drag them to Krishna's lotus feet. That is what we are doing. So this is the answer. So the reason for our suffering is turning away from Krishna and turning towards Maya activities. Right? This is the answer. So we got it. Now, the root cause of suffering is that. Sorry, Prabhu? Oh, forgot that. This is the problem of Maitreya Vani. Totally forgot. Sorry, Prabhu.
விதுரர் மைத்ரேயரிடம் இந்த கேள்வி கேட்கிறார். ஆனால் இந்த கேள்விக்கான பதிலை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விதுரரே வழங்குகிறார். நம்முடைய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கான ஒரே காரணம் நாம் ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம் பகிர்முக, அதாவது கிருஷ்ணரை விட்டு திரும்பி வெளியே நம்முடைய கவனத்தை செலுத்துகிறோம். மாய சக்தியை நோக்கி நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இவ்விதமாக இருக்கும் காரணத்தினால்தான் நாம் அனைவரும் துன்பப்படுகிறோம். எனவே இந்த துன்பத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? பகிர்முகமாக இருக்கும் நம்முடைய கவனத்தை அந்தர்முகமாக கிருஷ்ணரை நோக்கி திருப்ப வேண்டும். அப்பொழுது நாம் துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவோம் என்று அங்கே அவர் தெளிவாக விளக்குகிறார். Yes. So, sorry, I did so much that little few points are missed out. It's okay. Yeah, sorry. sorry about that. Sorry, Prabhu. So the same thing, if you see, the Mother Earth and Dharma Bull, right? Cow and the bull, they both are, they are showing it by their own personal practice. What happens is, when the bull is asking mother cow that why are you crying, then immediately she starts remembering 40 qualities of Krishna. 40 transcendental qualities in just 4 verses. Can you imagine? And each quality is so transcendental. And he's saying such a quality, filled reservoir of all the qualities has left me. And Kali has entered. That is why I am crying. So Gau is saying like this, right? Now this is a very, very important point. When we are in trouble, we should remember Krishna. What we do, we get more and more deeper into the trouble. Why did the trouble come? How do I solve this? This person is the cause of the trouble. That person is the cause of the trouble. If I had not done this, it would not have happened. All these kind of theoretical thing, that is what the bull is telling here now, right? To Parikshit Maharaj. Yes, Prabhu. இங்கே துன்பத்திற்கான காரணம் என்ன என்று கேட்டவுடன் பசுவானது உடனடியாக கிருஷ்ணரின் 40 அற்புதமான பண்புகளை பற்றி விளக்குகிறது. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, துன்பத்தில் இருக்கும் பொழுது நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்த வேண்டும், அவரிடம் சரணடைய வேண்டும். பொதுவாக மக்களாகிய நாம் துன்பப்படும் பொழுது அதிகமாக அந்த துன்பத்திற்கான காரணம் என்ன, இந்த நபர் தானே அதற்கான காரணம், அந்த நபர் தானே இந்த துன்பத்திற்கான காரணம் என்று வெளிப்புற சூழ்நிலை மற்றும் வெளிப்புற நபர்கள் மீது நம்முடைய கவனம் செலுத்துவோம். மாறாக அந்த துன்பத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணரை சரணடைய மாட்டோம், கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்த மாட்டோம். ஆனால் இங்கே பசு துன்பத்தில் இருக்கும் பொழுது எப்படி கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக அந்த துன்பத்திற்கான காரணம் என்ன என்று கேட்ட பொழுது கிருஷ்ணரின் அற்புதமான 40 குணங்களை பற்றி அது விளக்குகிறது. So this is the important thing. When we are in trouble, open Bhagavatam and read. Open Bhagavad Gita and study. Take the Japmala and chant. Or come and do some seva. This is how we reconnect ourselves with Krishna. If you are in trouble and you are trying to counteract that thing somehow or other to get solution by material means, you will never get a solution. Problem may be many. Problem may be whatever it is. But solution is only one. Krishna consciousness. The bhakti. Pure devotional service if you do, that is the only way to come out of all the problems. Yes, Prabhu. பிரச்சனையில் இருக்கும் பொழுது கிருஷ்ண உணர்வு மீது நம்முடைய கவனத்தை செலுத்த வேண்டும், பாகவத கிரந்தத்தை படிக்க வேண்டும், அதிகமாக நாமஜபம் செய்ய வேண்டும். அதுதான் பிரச்சனைக்கான ஒரே தீர்வாகும். மாறாக இது போன்ற கிருஷ்ண பக்தி செயல்பாடுகள் மீது கவனம் செலுத்தாமல் பிரச்சனை நாம் தீர்க்க முயற்சித்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக நம்முடைய பிரச்சனை தீராது, நம்முடைய குழப்பம் மற்றும் மனவலி தீரவே தீராது. So now the bull and the cow, they are talking about Krishna. So because they are talking about Krishna, the bull is also not feeling the pain, cow is also not feeling the pain. Both of them are elevated in the transcendental platform, right? They are elevated to the transcendental platform. Now Parikshit Maharaj is coming here. So the first the lesson we got from how to behave in terms of when somebody is giving us the pain in this world, right? Now the next lesson Parikshit Maharaj is asking, directly he is seeing that and he is appalled. How can, actually Parikshit Maharaj, when he comes, the cow and the bull, they are talking, and the Kali Purusha is just standing next only. And he is dressed like a king. But actually he is a Sudra mentality. But he is dressed as a king and he is having a sword. And the sword has the blood of the bull also. Because he has cut its legs. No? And Parikshit Maharaj is really appalled and he is very angry and he is scolding the Kali. He is about to kill him, but then he says, I have to follow the dharma. If I have to kill you, I need a statement, FIR, from these two people who are suffering, right? Police also will not take any action without an FIR, no? So that is even if they see in person, they will ask for a FIR from somebody. Same way, Parikshit Maharaj is asking for a FIR from cow and the bull. Right?
But the beauty here is, they refuse to give FIR. If we are given in that position, first we will do that. That's the first thing we will do, right? We will first go and give the FIR. This person is the cause, that person is the cause, etc., etc. This is where the greatest teaching of Bhagavatam comes to us. No better lesson we can get from anywhere in any other scriptures or any other literature or whatever. That how do we see what is the correct way of perceiving something, right? Perceiving something. Like, see, you can see this as an eagle, some eagle thing. People may not understand when they say, hey, what is this? One table is there, on top of it there is an eagle. That is their perception. But those who know that this is a book stand, they will say, oh, this is for keeping Bhagavatam, right? Such a nice way of designing this, that, you see, Garuda is the source of all the Vedas. He's called Srotravaji, right? So the way you perceive it is that, oh, he is carrying Bhagavatam. When you keep on such a pure devotee's form, this is a nice thing they have done. So a normal person will not see it that way. But a devotee will see it such a nice way of keeping a book stand. This is a book stand, right? Someone else will say, oh, the nice one, she will keep it in the showcase. So the perception is important. How do you perceive this world? How do you perceive the situations? How do you perceive when a person behaves in a certain way? Normally we just see somebody just flaring up, then we say, oh, he's not a devotee. Right? How do you perceive? That is the most important thing. Yes, Prabhu. எப்படி நாம் புரிந்து கொள்கிறோம், ஒரு சூழ்நிலையை எப்படி அணுகுகிறோம் என்பது முக்கியமான விஷயமாகும் பக்தர்களுக்கு. உதாரணத்திற்கு இந்த மேஜை முன்னாடி இருக்கும் ஒரு கழுகு. இந்த கழுகு என்பது புத்தகத்தை வைப்பதற்காக பக்தர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் வெளிப்புறமாக சாதாரண நபர் பார்க்கும் பொழுது இது என்ன மேஜை மேல் ஒரு கழுகு பொம்மை இருக்கிறது என்றவர் சிந்திப்பார்கள். எனவே நாம் ஒரு விஷயத்தை அணுகும் பொழுது அதை எந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறோம், எப்படி நாம் அதை புரிந்து கொள்கிறோம் என்பது மிக மிக முக்கியமாகும். இங்கே இந்த பசு மற்றும் காளை பாட்டிற்கான உரையாடல் நிகழ்வில் நாம் 2 முக்கியமான பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த பசு மற்றும் காளை மாடு துன்பத்தில் இருக்கும் பொழுது பொதுவாக மக்களாகிய நாம் துன்பப்பட்டோம் என்றால் அந்த துன்பத்திற்கான காரணம் யார், எதனால் நடந்தது என்று அவரை சபிப்போம் அல்லது நாம் வருந்தி கொண்டிருப்போம். இங்கே இந்த பசுவும் காளை மாடும் வருத்தப்படவில்லை. துன்பத்திற்கான காரணம் கலிபுருஷன் என்று அவர் மீது கோபப்படவில்லை. மாறாக அந்த துன்பகரமான சூழ்நிலையில் தொடர்ந்து கிருஷ்ணரை பற்றியே அந்த 2ம் சம்பாஷணை செய்து கொண்டிருந்தது. எனவே நமக்கு இதில் முக்கியமான பாடம் என்னவென்றால், துன்பம் நமக்கு நேர்ந்தால் நாம் அந்த சமயத்தில் கூட கிருஷ்ணரை மறக்கக்கூடாது, தொடர்ந்து கிருஷ்ணரை பற்றிய ஸ்மரணத்தில் ஈடுபட வேண்டும். இந்த முக்கியமான படத்தை இந்த பசுவும் காளை மாடும் நமக்கு கற்பித்திருக்கிறது. 2வது முக்கியமான பாடம் என்னவென்றால், அங்கே கலிபுருஷன் அந்த கால்களை வெட்டி ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருந்த கத்தியோடு அங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறார். காளை மாட்டின் கால்களை வெட்டிய பிறகு பரீட்சித் மகாராஜர் இந்த நிகழ்வை பார்த்துவிட்டு தான் அந்த பசுவிடமும் காளை மாட்டிடம் என்ன நடந்தது என்று கேட்டார். அவ்விதமாக கேட்டால் கூட கண்கூடாக அந்த குற்றவாளி கண்முன்னால் என்னால் கூட இந்த பசுவோ காளை மாடோ இவர்தான் எங்களுடைய கால்களை வெட்டினர் என்று கூறி பரீட்சித் மகாராஜரிடம் குறை கூறவில்லை கலிபுருஷனை பற்றி. மாறாக அந்த குற்றத்துக்கான காரணம் தங்களுடைய பூர்வஜன்ம கர்ம வினைதான் என்று அவர் சிந்தித்துக் கொண்டு பரீட்சித் மகாராஜிடம் அந்த உண்மை தெரிந்தாலும் அதை கூறாமல் அமைதி காத்துக் கொண்டிருந்தது. இவ்விதமாக பக்தர்களாகிய நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதேனும் துன்பங்கள் நேர்ந்தது என்றால் அந்த துன்பத்திற்கான காரணம் இந்த நபர் தான் என்ற அந்த நபர் மீது கோபம் கொள்ளாமல், ஏதோ நம்முடைய முற்பிறவி கர்மவினை, இதன் காரணமாக இந்த நபர் ஒரு கருவியாக இந்த துன்பத்தை எனக்கு வழங்கி இருக்கிறார், இவை அனைத்தும் பகவானின் திட்டம் என்பதை மனதில் நினைத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து பக்தி சேவையில் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும். So thank you, Prabhu. Nice coverage. Now, the Ayuda Puja we are talking about, you use a nice word, karvi, right? So it is not enough just to treat ourselves as instrument alone. We should see others also as instrument of Krishna. That is where we miss out. I may little bit will think that, okay, I am an instrument. But what about other person also as instruments? They are the, Prabhupada used to say that if somebody is giving you trouble, they are the agents carrying your own karma. They are the courier boy who delivers your karma as a package, right? So it is important to see that all of us are instruments, right? We may be either instruments in the hand of Krishna or instruments in the hand of Maya, depending on our consciousness. But somehow we are instruments only, right? Yes, Prabhu. நாம் ஆயுத பூஜை தினம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். எனவே நான் மட்டும் கிருஷ்ணரின் கருவியாக செயல்பட்டால் பத்தாது, அனைவருமே கிருஷ்ணரின் கருவிகளாக செயல்படுவதற்கான சூழ்நிலையை நாம் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும். அதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் காரணத்தினால் யாரோ ஒருவரின் கைகளில் நாம் கருவியாக செயல்பட்டே ஆக வேண்டும். ஒன்று நாம் மாயின் கைகளில் கருவியாக செயல்பட வேண்டும், அல்லது கிருஷ்ணரின் கைகளில் கருவியாக செயல்பட வேண்டும். யார் கையில் கருவியாக செயல்பட வேண்டும் என்று நாமே தீர்வு செய்து கொள்ளலாம். So how do we suppose somebody is troubling us,
Like here in this case, Kali is giving trouble to this bull and the cow. So how do they see? They see that he is only a visible cause, but the invisible cause, in the root cause. This is why this is called kleśa-bījāni is a very important word. Root cause of this whole thing is without Krishna's sanction, they cannot give me trouble. So ultimately it is Krishna who is making this whole thing work. A devotee thinks like that, right? So in between there may be so many other reasons. My karma will be there, my time may be there, maybe some other devatas or grahas, whatever they may be there. There may be in between things. But they are all also instruments only, right? So nobody can be considered as the cause. That is why is very clearly the bull is telling that different people are giving different reasons, but we are not here to complain about anybody. Why? Because unless Prabhupada writes here beautifully, without the sanction of the Lord, no one can inflict trouble upon others. Right? Yes, Prabhupada. பகவானின் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் யாருக்கும் தொல்லையை தர முடியாது என்று பிரபுபாதர் பொருளுரையில் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார். அதற்கேற்ப இந்த காளை மாற்றிடம் துன்பத்திற்கான காரணம் யார் என்று கேட்டபொழுது அது நேரடியாக கலிபுருஷன் என்று கூறியிருக்கலாம். அவ்விதமாக அது கூறவில்லை. தன்னுடைய சொந்த கர்மவினை, தன்னுடைய சொந்த பூர்வ ஜென்ம வினை காரணமாக இப்பொழுது நான் துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று கூறுகிறது. எனவே இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம், நமக்கு வாழ்க்கையில் துன்பம் வந்தால் அதற்கான காரணம், முதலாவது காரணம் நம்முடைய சொந்த கர்மவினை தான். பிற நபர்கள் அந்த துன்பத்திற்கான ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுகிறார்களே தவிர அவர்கள் அந்த துன்பத்திற்கான காரணம் இல்லை. இதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பாடத்தை தான் இந்த நிகழ்வு நமக்கு கற்பிக்கிறது. So what they are saying is, see, the Avadhut Brahmana is there who teaches a very nice lesson how to treat when somebody is giving us trouble. From Mother Earth he learned, same Mother Earth is teaching as a lesson. Avadhut Brahmana also learning from the same lesson from Mother Earth. What is he saying? Bhutair akramya manopi dhiro daiva vashanugaihi tadvidvan nachalen margat anvashiksham kshiter vratam. This is 11:737, Bhagavatam. Beautiful verse it is. Bhutair akramya manopi. Akraman means attacking, right? All the different living entities, they are all attacking each other. How they are attacking? Dhiro daiva vashanugahi. A dhira person, sober person, what you will understand is that he will say, you will not say that, hey, this person is attacking me. They are helplessly suffering because of being controlled by the daiva material energy, that they are helplessly, they are coming and hitting us. See, for example, if you go in say some crowd, things are all happening, stampedes and all these things are happening. You are standing and somebody is falling on you. Immediately you say, hey, why are you falling on me? But the problem is that person is being pushed by someone else. You understand? He is not wantonly falling on you. Someone else is pushing, or his own body pain, something else will be there. So whenever somebody is giving us trouble, this is the lesson we should take, that they are all attacking us because of helplessly they are being controlled by the material energy, right? And dhiro daiva vashanugaihi tad vidwan na chalen margat. You will never deviate from his path. Marga is path of Krishna consciousness. He will remember Krishna. You will not remember these people and get troubled by them. Anvashiksham kshiter vratam. I learnt this lesson from Mother Earth. Because Mother Earth, so many people are drilling, such a big building they are doing, so deep they are caving, seeing all things, they are digging so much deep. Mother Earth doesn't do anything, she is just tolerating. And because she is tolerating, she is there. Those who built the building, they are all gone. Those who attacked and grabbed another land or this and that, they are also gone. But she is always there. Right? Yes, Prabhu. அவதூத் பிராமணர் பூமியிடமிருந்து நான் கற்றுக்கொண்ட முக்கியமான பாடம், ஒரு நபரால் நமக்கு துன்பம் ஏற்படுகிறது என்றால் அதற்கு அந்த நபர் காரணமல்ல, தன்னுடைய முந்தைய கர்மவினைதான் காரணம் என்று பொறுமையை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார். பொதுவாக ஒரு பேருந்தில் அல்லது ஏதோ ஒரு கூட்ட நெரிசலுக்குள் நாம் செல்கிறோம் என்றால் நம்ம மீது ஒரு நபர் விழுகிறார் என்றால் அந்த நபர் தன்னிச்சையாக வந்து நம்ம மீது விழவில்லை, அவரை யாரேனும் ஒரு தள்ளிவிட்டார், அந்த நபரை இன்னொரு நபர் தள்ளிவிட்டிருக்கலாம். இவ்விதமாக இறுதியாக நாம் சிந்தித்து பார்த்தோம் என்றால் நம்முடைய சொந்த கர்மவினைதான் காரணம். எனவே நாம் தனிப்பட்ட முறையில் அந்த நபர் மீது நாம் கோபம் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதுதான் அவதூத் பிராமணர் மூலமாக நமக்கு வழங்கப்படும் பாடமாகும். அவதூத் பிராமணர் பூமியிடமிருந்து இந்த பாடத்தை கற்றுக்கொண்டதாக கூறினார். பூமாதேவி
மீது மனிதர்கள் பல வகையில் அந்த மூமாதேவியின் மீது துளை போடுவதற்காக இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி பூமியில் ஓட்டை போடுகிறார்கள். பல வகைகளில் பூமிக்கு துன்பத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். விதமாக மனிதர்கள் துன்பத்தை வழங்கினாலும் பூமாதேவி மனிதர்கள் மீது கோபம் கொள்வது கிடையாது. பொறுமை காத்துக்கொண்டு அந்த பூமாதேவி வழங்க வேண்டியவற்றை வழங்கி கொண்டுதான் இருக்கிறது. எனவே இந்த பூமியிடமிருந்து அதாவது பிராமணர் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்னவென்றால், நமக்கு துன்பம் ஏற்படுகிறது என்றால் அதற்கு வெளிப்புற சூழ்நிலையோ அந்த நபரோ குறிப்பிட்ட காரணம் கிடையாது. நம்முடைய சொந்த கர்ம வினைதான் காரணம். அந்த நபர் ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுகிறார் என்பதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு அந்த நபர் மீது கோபம் கொள்ளாமல் தொடர்ந்து நாம் பக்தியில் முன்னேற முயற்சிக்க வேண்டும். Thank you, Prabhu. Now, we were talking about karma is the cause, karma is the cause. But there is one other Brahmana in Bhagavatam, he is called Avanti Brahmana. What he does, he says that karma is also not the ultimate cause. He is giving beautiful reason. Best lesson from him. Okay? What is it? Please repeat the shloka, beautiful shloka, 11, 23, 42. Remember this Bhagavatam shloka, 11, 23, 42. Nayam janome. Louder, louder. Today is Saraswati Puja. Come on. Nayam janome sukha dukkha hetor na devatātma graha karma kālaha. Here he is listing 6-7 items. All these people are not the cause of my suffering. We are talking about root cause of suffering, no? Kleśa-bījā. He is doing some analysis and he has found out who is the cause of the suffering. Right? Nayam janome. These people are not the cause of my suffering. Sukha dukkha heta. Or happiness or pain, both. Na devata. These demigods are not the cause of my suffering. Not this body also. This body is also not the cause of suffering. Atma. Graha. We tell this graha is problem. Put one stone here. That graha is a problem. Put one stone there. Even if you bring that whole graha and keep it with you, still the problem will be there. Right? So graha is also not the cause of the problem, he says. Then kala, we say bad time, man, this will not work. Time also is not bad or good. Karma is also not the cause, he is saying. Graha, karma, kala. People are not the cause of my suffering. Na devatātma, devata, the atma, body, graha, karma, kala. 6 people, he says, 6 items, they are not cause of the suffering. So who is the cause of suffering? Mana param Karma-mīmāṁsā samsara chakram parivartayedya. No energy at all. Nayam janome sukha dukkha hetor na devatātma graha karma kālaha manah param Karma-mīmāṁsā samsara chakram parivartayedya. He gave the final root cause of suffering is my mind. If my mind is at lotus feet of Krishna, no suffering. Now this cow and the bull are not, they are going through the suffering, but they are not suffering. Why? Because their mind is at the lotus feet of Krishna. So karma, kala, all these things may be intermediate. But you keep your mind strong, nothing will affect you. Sorry, Prabhu, go ahead. இங்கே அவந்தி பிராமணர் துன்பத்திற்கான காரணம் என்ன என்பதை பற்றி கூறப்படுவது, என்னுடைய துன்பத்திற்கான காரணம் பிற மனிதர்கள் கிடையாது, தேவர்கள் கிடையாது, என்னுடைய சொந்த சரீரம் கிடையாது, கிரகங்கள் கிடையாது, காலம் கிடையாது, என்னுடைய கர்ம வினையும் கிடையாது. இவ்விதமாக அனைத்து 6 விதமான காரணங்களையும் நிராகரிக்கிறார். என்னுடைய துன்பத்திற்கான ஒரே காரணம் என்னுடைய மனதுதான். மனதை நாம் கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதத்தில் லயிக்க செய்து விட்டு அதில் மூழ்கி போகிறோம் என்றால் வெளிப்புறமான துன்பங்களால் நமக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது. எனவே நம்முடைய துன்பத்திற்கான காரணம் நம்முடைய மனம் மட்டுமே, வேறு எதுவும் கிடையாது என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தில் அவந்தி பிராமணர் பட்டியலிட்டு விளக்குகிறார். So these 2 shlokas you remember, 11:7:37 and 11:23:42, and that is the basis on which Mother cow and Dharma bull, they both are teaching us this lesson. Even if somebody comes and asks us, you remember Krishna is the ultimate sanctioner, and he has sanctioned that this is coming to us. That's it. Remember and chant and glorify him even more intensely. We will be, Krishna will be so pleased with our behavior. With that, we'll stop here. Jai Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, Nitya Gaur Premanande, Hari Hari Bol.
Prabhu, you want to conclude? இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களையும் நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். யாரேனும் துன்பதற்கான காரணம் என்ன என்று கேட்டால் இந்த ஸ்லோகத்தின் அடிப்படையில் நாம் விளக்கம் தர வேண்டும். நாம் அதிகமாக பகவான் கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் செய்ய வேண்டும், அவருக்கு அதிகமாக நாமஜபம் செய்ய வேண்டும். இவ்விதமாக அதிகமாக நாம் பக்தியில் தொடர்ந்து ஈடுபட வேண்டும். துன்பத்தை பெரிதாக பொருட்படுத்தாமல் கிருஷ்ண பக்தியில் நாம் தொடர்ந்து முன்னேற முயற்சிக்க வேண்டும். Thank you. So we'll stop here. Yes, you have a question, Prabhu? I don't know time. If it is time is there for a question, yes. Who is no, time is not there. Anyway, go ahead, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. There is one online question from Krishna Kumar, Prabhu. Online question. First, you'll get that online question. Prabhu, yes, Prabhu. I don't know, Prabhu. Whenever you want me to stop, you stop. I am just going by what you are. Yes. Prabhu, go ahead. Online question from Krishna Kumar, Tamil. Hare Krishna. Yes, Prabhu, go ahead. Online question. Online. Yeah. One online question from Krishna Kumar, Prabhu. Is there any limitation for Jiva's knowledge and being Lord's instrument in his pastimes? Is there any limitation? பகவானின் லீலைகளில் கருவியாக செயல்படுவதற்கும் Is there any limitation for Jiva's knowledge and being Lord's instrument in Lord's pastimes? It's not very clear. பகவானின் லீலைகளில் கருவியாக செயல்படுவதற்கும் ஜீவாத்மாவின் ஞானத்திற்கும் ஏதேனும் எல்லை இருக்கிறதா? Oh, limitation, huh? Limitation. Limitation. Yes, Prabhuji. Any limitation for Jiva's knowledge? Limitation for becoming an instrument of Krishna. There is no limitation. There is no limitation. You can be to the maximum you are becoming instrument, to the best Krishna will use. Instrument means what? Let Krishna handle you in whichever way you want. The hammer or a screwdriver will not tell the mechanic that you handle me like this. Right? It will be lying there. Whenever Krishna wants, he will take and use. And he knows best where to use the screwdriver, where to use the spanner, where to use the hammer. We don't have to teach Krishna that you please, you are not using me at all. When the time comes, you will use. But we should be waiting, we should be prepared for being used by Krishna. That is the most important. You should be ready and sharp. If you just be blunt, then you will not use. So there is no limitation, Prabhu. Sorry. Okay. உண்மையில் எல்லையே கிடையாது. ஒரு சுத்தியில் திருப்பிலி போன்ற கருவிகள் ஒரு இயந்திர வல்லுநர் எப்படி அதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று எந்த விதமான கவலையும் இருக்காது. தேவை ஏற்படும் பொழுது அந்த இயந்திர வல்லுநர் சரியான இடத்தில் அந்த கருவியை பயன்படுத்துவார். அதே போல் பகவான் கிருஷ்ணர் நம்மை கருவிகளாக பயன்படுத்துவதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் எப்பொழுது எப்படி நம்மை பயன்படுத்த ஆசைப்படுகிறாரோ அந்த வகையில் நாம் அவருக்கு பயன்பட வேண்டும். அதனால் நம்ம கருவியாக செயல்படுவதற்கு எந்த விதமான எல்லையும் கிடையாது. See, there is an advantage of being an instrument. You know, suppose somebody kills another person with a knife, right? He murders a person with a knife, and he is being caught by the police, and they put him in the court. What will they do? They will keep the knife in the judge's table as a witness, as a what you call proof. Who will be hanged? The person who killed that murderer will be hanged. The knife will not be hanged. Knife will at the best be on the table as a proof, that's all. Then they will wash it and use it for something else. So if you are instrument, that's the best thing. You will not be hanged. The problem is they will have to go to Krishna. Krishna is the one who did the whole thing. So best is to be an instrument and we'll be happy. Nobody can blame us. Nobody can punish us. உண்மையில் கருவியாக செயல்படுவது ஒரு சாதகமான விஷயமாகும். நம் செய்யும் செயல்களுக்கு யாரும் நம்மை குறை கூற முடியாது, நம்மை காரணமாக கூற முடியாது. உதாரணத்துக்கு ஒரு கொலைகாரன் ஒரு கத்தியை எடுத்து ஒரு நபரை கொலை செய்து விட்டார் என்றால் நீதிமன்றத்தில் அந்த கொலைகாரனுக்கு எதிராக வழக்கு தொடரப்படும் பொழுது அந்த கத்தி ஒரு ஆதாரமாக செயல்படும். ஆனால் யாரும் கத்தியை காரணமாக கூற மாட்டார்கள். கொலைகாரன் மீது தான் பழி விழுகும், அந்த கொலைகாரன் தண்டனை கட்படுவான். அதே போல கிருஷ்ணரின் கருவியாக கிருஷ்ணரின் ஆசைப்படி நாம் செயல்படும் பொழுது நமக்கு எந்த விதமான பழிபாவம் வராது. நாம் கருவியாக செயல்பட்டு கிருஷ்ணருக்கு உதவும் வகையில் சிறப்பாக செயல்படலாம். இதனால் நமக்கு எந்த விதமான பாதகமான விளைவும் ஏற்படாது. Yes, Prabhu. We will stop here. Thank you, Prabhu. No more question. Handle it separately. We'll one-on-one we'll answer your question. Thank you. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, वांछा